হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আপনাদেরকে দেখাবো প্যান্ট পায়জামা কাটিং, নতুন স্টাইলের নতুন কাটিং। যদি আপনারা এর আগে আমাদের প্যান্ট কাটিং দেখে থাকেন তো আজকেরটা আরও সুন্দর করে কাটিং হবে, আপনারা দেখে নিন খুব সহজভাবে। সহজের মতন আর কোনো সহজ নেই। সর্বপ্রথম উপরে দাগ দিয়ে নিতে হবে, তারপর নিচের দিকটা দাগ দিয়ে নিতে হবে। নিচের দাগটা সুন্দর করে দিয়ে নেবেন এবং যতটুকু জোড়া লাগে সেটা নিচে রাখে দেবেন সাইডে, সেই জন্য একটা দাগের চিহ্ন দিয়ে নেবেন। পায়ের মুখ 11 ইঞ্চি থাকলে 1.5 ইঞ্চি বাড়িয়ে নেবেন, সেটা শুধুমাত্র সেলার জন্য নেবেন। শরীর যেহেতু ভারী এজন্য 14 ইঞ্চি করে নেবেন। হাইয়ের মাপটা দিবেন 13.5 ইঞ্চি। 13.5 ইঞ্চি দিলে ফিটিং হয়ে যাবে, কোনো সমস্যা হবে না। এখানে আর শেপ দেওয়ার কোনো দরকার নেই। এবং রানের দিকে শেপ দিয়ে নেবেন। এইভাবে রাউন্ড করে শেপ দিয়ে নেবেন, ব্যাস হয়ে গেল আমাদের প্যান্ট পায়জামা। একেবারে সিম্পল, কোনো ঝামেলা নেই। আগে নিচের দিকটা কেটে নেন। হলো ফাড়ার জন্য দাগ দিয়ে নেবেন 3.5 4, যেটা যেভাবে দিতে। হাই কাটিংটা সুন্দর করে রাউন্ড করে দিতে হবে। নিচের দিকে জোড়াটা দিয়ে নেওয়ার জন্য কাপড়টা কাটে নিতে হবে। আমাদের ভিডিওটা যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবেন। পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন। পায়জামাটি আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেছে কাটা, এবং ডিজাইনটার জন্য বোনটা কাটে নিতে হবে। মোটামুটি প্রজাপতিটার জন্য একটু 2 থেকে 2.5 ইঞ্চি এবং 2 ইঞ্চি কেটে নিতে হবে। কাটিং আর কোনো নেই, এগুলো এখন আমরা সেলাই করবো। এইরকম হবে পায়ের দিকটা।